To invite the Honorable Datuk Seri Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, to deliver his remarks. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih atas kian hadir. Satu penghormatan besar pada kita, pada seorang Presiden dari negara Jerman, satu negara penting di Eropah yang bersama-sama kita. I must begin by expressing my profound gratitude for the kindness of President Frank-Walter Steinmeier from the Federal Republic of Germany, one of the most distinguished visitors coming under this new administration, and therefore on behalf of my colleagues and Malaysians at large, must express again my profound thanks and gratitude, because it gives a very significant signal that you pledge support and committed to enhancing bilateral relations, diplomatic investments, and also we did discuss issues like climate, concerns about what I had expressed about Islamophobia, among the growing fascism in some parts of Europe and the West, and with your enormous experience as foreign minister, understanding the world, I believe your presence here has given us immense advantage and assistance. Germany, of course, is an important partner. You have invested for the last half a century, and particularly in my state, Penang, but now extending to the entire country. And one of your companies have just announced and informed me that there is an extended investment, new investment in Johor. So in areas like biodiversity, ecology, and climate change issues that we focus in, and Your Excellency's visit, of course, would certainly attract the interest of many German investors into Malaysia. Our concern is also the issue of palm oil. EU deforestation-free products regulation will need to be reviewed together so that any attempt to protect the environment and focus on renewable energy would not be at the expense of our economy. We did touch briefly on the Russian-Ukrainian conflict and its ramifications here in this region, and I also explained the importance of our continued bilateral relations with China as an important economy in this region. Petronas, of course, expressed its interest in expanding its export of LNG to Germany, and I have appeal to the Excellency the President to do whatever he can to make sure that we enhance bilateral relations in all fields. Let me again thank you, President, for your visit and your candid humor. I know you've been Foreign Minister a long time, so it's easy to engage with you, and you've been extremely kind, helpful. And I'm personally touched because he actually has followed developments in the country and has expressed sympathies for the short predicament that I had to endure. Thank you. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Premierminister. Wir danken Ihnen ganz herzlich für den Empfang, den Sie uns hier bereitet haben. Ich freue mich wirklich, hier in Kuala Lumpur zu sein. Das ist meine dritte Reise binnen eines Jahres hier in die Indo-Pazifik-Südostasien-Region, eine wichtige Region, und ganz besonders wichtig für uns ist Malaysia. Ihr Land
das habe ich eben in unserem Gespräch gesagt, hat sich zu einem Schlüsselpartner für uns in wirtschaftlicher Hinsicht entwickelt. Wir wollen diese Zusammenarbeit intensivieren. Das haben wir heute miteinander besprochen. Die Art und Weise, wie wir gut funktionierende wirtschaftliche Beziehungen mit 700 Unternehmen, die bereits investiert sind, hier in Malaysia mit 65.000 Arbeitnehmern, die bei deutschen Unternehmen in Malaysia beschäftigt sind, wie wir diese wirtschaftlichen Beziehungen ausbauen können und wie wir daraus Benefit ziehen, wie wir daraus noch bessere und dichtere politische Beziehungen machen können. Honorable Prime Minister, Mr. Anwar, ladies and gentlemen, thank you so much for this wonderful reception here. I'm delighted to be back in Kuala Lumpur, here in Kuala Lumpur. Malaysia is the third visit I'm undertaking within a year to this region, to Southeast Asia and the Indo-Pacific region. It is an important region for our country, and that holds especially true for Malaysia. Your country has developed into a key partner in economic terms for us, and we want to intensify this successful cooperation. Today we discussed this, how to intensify this cooperation. 700 German companies have created 65,000 jobs in Malaysia, and we want to further intensify this cooperation, and we want to elaborate and think about how we can draw benefits from this cooperation. Wir wollen unsere Zusammenarbeit vertiefen, weil wir heute auch im Gespräch festgestellt haben, dass wir viele Ähnlichkeiten haben. Wir sind beide, Malaysia und Deutschland, gefestigte Demokratien. Wir stehen Seite an Seite im Kampf für den Schutz des Klimas, für die Einhaltung des Völkerrechts, und wir legen Wert auf freien und fairen Welthandel und nachhaltiges Wachstum, und ich finde, darauf lässt sich aufbauen. And we want to intensify our relations because today we talked about that we share commitments and commons. We have a lot in common. We are both established and stable democracies. We share our commitment and shoulder responsibility when it comes to combating climate change, defending international law. We share our commitment to free and fair trade. Ich glaube, was wir beide leisten müssen, Herr Ministerpräsident, wir müssen in unseren beiden Ländern noch klar machen, wie wichtig wir füreinander sind. Ich weiß, dass Malaysia der größte Handelspartner für uns hier in der Südostasien-Region ist, und ich weiß, dass Deutschland innerhalb der Europäischen Union der größte Handelspartner für Malaysia ist. Das kann man auch mit eigenen Augen sehen, wenn man, wie wir, am Beginn unseres Besuches in Malaysia sich in Penang aufhält. Sie haben die Investitionen deutscher Unternehmen dort gesehen, vor allen Dingen Hightech-Unternehmen, Investitionen in die neue Halbleiterfertigung, die dort stattfinden, aber auch Medizingeräte, medizinische Hilfsmittel, die dort von einem deutschen Unternehmen hergestellt werden. Aber das ist alles noch nicht genug. Was mich wirklich überzeugt hat, ist die Berufsausbildung, die deutsche Unternehmen dort mitbringen. Und ich habe mit vielen Jugendlichen sprechen können, die die Erwartung geäußert haben, dass mehr von dualer Ausbildung von deutschen Unternehmen auch in Malaysia etabliert wird. I believe what we need to do, Prime Minister, is to tell our countries, our respective countries, how important we are for each other. I know that Malaysia is the biggest trading partner. I know that Germany within the European Union is the biggest trading partner for Malaysia. So you can see this, and I saw this yesterday when we visited Penang. You mentioned the German investments German companies are undertaking in Penang. We visited high-tech companies, companies producing semiconductors, but also companies producing medical supplies. And but that's not enough. What convinced me is the aspect of vocational training. And I talked to young people who voiced their expectations that we need to intensify and do more in the field of dual vocational training here in Malaysia.
Wir treffen uns, Herr Ministerpräsident, in Zeiten von Krise und Konflikt. Wir alle haben gespürt in den letzten 2 Jahren und insbesondere seit dem Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, wie gestört die weltwirtschaftlichen Beziehungen zurzeit sind, wie sehr wir auch leiden durch die Unterbrechung von Supply Chains. Und wir können daraus eigentlich beide nur einen Schluss ziehen, nämlich festzustellen, dass einseitige Abhängigkeiten für niemanden gesund sind und dass wir Risiken und Chancen weltweit besser verteilen müssen. Deshalb freue ich mich darüber, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Malaysia ein solcher Anker der Stabilität sein können. Prime Minister, we're meeting here in times of crisis and conflict. The last 2 years have been marked by this, especially now since the start of the war of aggression, Russia's war of aggression against Ukraine. And we saw how disruptive this is for the international economic relations and international order. We suffer from disruption of supply chains, and one lesson that we draw and learn that one-sided dependencies are not good. We need to balance risks and opportunities around the globe, and this is why I'm so delighted and happy that the German-Malaysian relations are an anchor of stability. Herr Ministerpräsident, gestern der Tag war vornehmlich der Wirtschaft gewidmet. Wir haben heute zahlreiche politische Gespräche miteinander führen können. Der Tag morgen wird Natur- und Klimaschutz gewidmet sein. Ich freue mich, dass wir in den Osten Malaysias fahren können, nach Sarawak, und wir werden dort Zeuge sein, wie sehr sich Malaysia engagiert zum Schutz des tropischen Regenwaldes, der ein wichtiger Teil der grünen Lunge unseres Planeten ist. Wir müssen uns, glaube ich, nicht belehren. Wir beide wissen, dass die Zeit drängt. Von unserem auch gemeinsamen Handeln wird es abhängen, ob es gelingt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, den Klimawandel zu verlangsamen und die schlimmsten Folgen abzuwenden. Ich freue mich und bin neugierig auf die Gespräche, die wir mit Ihren und internationalen Experten morgen in Sarawak haben werden. Prime Minister, yesterday was dedicated to economic relations, the business community. Today we held political talks. Tomorrow I will dedicate my time to nature and climate protection. And I'm delighted and happy to be able to travel to the east of Malaysia, to Sarawak, and witness how much Malaysia commits itself to protecting pristine rainforests, which are an important part of the world's green lung. We know that time is of the essence. Our action, it depends a lot from our actions, whether we will be successful in limiting global warming to 1.5 degrees Celsius, and whether we will be able to slow down climate change and avert grave consequences for the climate. And I'm very much delighted and looking forward to exchange views with local and international experts tomorrow in Sarawak. Der Premierminister und ich, wir haben es eben gehört, haben uns ausgetauscht über das wohl drängendste Thema der Weltpolitik in den vergangenen Monaten, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Deutschland, das wissen Sie, Herr Premierminister, hat immer wieder betont, dass der russische Überfall auf die Ukraine ein Akt der Aggression gegen ein souveränes Land ist, ein Akt der Aggression, der nicht provoziert war, durch nichts zu rechtfertigen ist. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen, und es ist so wichtig, dass die überwältigende Mehrheit in der Welt und darunter eben auch Deutschland und Malaysia zusammenstehen bei der Verurteilung dieses russischen Angriffskrieges. Prime Minister and myself, we also talked and discussed the most pressing issue of global politics these days. We talked about the Russian war of aggression against Ukraine. Germany has reiterated time and again that the Russian attack on Ukraine is an act of aggression against a sovereign nation, which was unprovoked and cannot be justified by anything. It is a clear violation of the UN Charter, and it is important that the overwhelming majority of the world, Germany and Malaysia, stand side by side in condemning this Russian war of aggression. Ganz zum Schluss, Herr Premierminister, noch einmal herzlichen Dank für die Möglichkeit zu diesen Gesprächen heute. Ich freue mich sehr auf den Rest des Tages, der noch vor uns liegen wird, auf das
gemeinsame Diner, das wir heute Abend in Anwesenheit des Königs haben werden und die Möglichkeit, die Gespräche dort fortzusetzen. Herzlichen Dank. Prime Minister, once again, thank you for the opportunity to meet today. I'm very much looking forward to the remainder of the day, to our joint state banquet tonight in presence of His Majesty the King, and I'm looking forward to continuing our discussion tonight. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President. The leaders will now take and respond to questions from the media. For the Q&A session, please raise your hand, state your name and the media outlet you represent. Once chosen, please limit yourself to one question and be brief. We aim to take 2 questions from each side, from the German and the Malaysian media. First question from the Malaysian media, please. Well, as you know, we have encountered some difficulties in a series of negotiations with the EU because of the conditionalities and imposed on us. I said to do justice to this region, we have taken all necessary measures, reforestation, protect the environment, no inclusion into the peat soil areas. So I think they should allow us, therefore, to function as a vibrant economy and not to be so rigid. That was my appeal and understanding, because we are as concerned, as committed to climate change. And for us, it is through some understanding and negotiations and give and take, not for one region to impose the sort of conditions which we think is grossly unjust and would impair the progress and development of our economy. Second question from the German media. Hallo, Evi Seibert von der ARD. Eine Frage an Sie beide. Deutschland ist ja auch hier, um sich unabhängiger von China zu machen. In Ihrem Gespräch, welche Rolle kann Malaysia da für uns spielen? My name is Ifi Seibert from the ARD, Public Broadcasting Station. Germany is about to, or there's a lot of discussion in Germany about how we can make ourselves more independent from China. Was this topic of your discussion as well? And what can Malaysia do in order to help Germany? To both of you. Wir fangen hier nicht bei Null an, sondern seit vielen Jahren sind Unternehmen aus Deutschland hier in Malaysia tätig, engagiert und vor allen Dingen investiert. Mehr als 700 Unternehmen, die schon hier sind, 65.000 Arbeitsplätze, die deutsche Unternehmen hier geschaffen haben und unterhalten. Insofern gibt es Erfahrung in der deutschen Wirtschaft, was den Wirtschaftsstandort Malaysia angeht, und mit Blick darauf, dass die deutsche Wirtschaft den Weg der Diversifizierung für sich beschlossen hat, was sowohl die Manufacturing Sites wie die Supply Chains angeht, bin ich sicher, dass Malaysia einer der Standorte sein wird, von denen aus deutsche Unternehmen ihre Diversifizierungsstrategie weiter betreiben. Ich will sagen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass Malaysia ein Standort von wachsender Bedeutung für deutsche Unternehmen sein wird. Yes, thank you very much. We don't start from scratch. German companies have invested here in Malaysia for many, many years. More than 700 companies have created 65,000 jobs here in the country. This is why we know, and there's experience, we know about the business location Malaysia. And in light of the fact that the German business community has embarked on the path towards diversification as far as manufacturing sites are concerned, but also as far as supply chains are concerned, I'm sure that Malaysia will be an important location from which German companies can diversify and supply their markets. And I'm convinced that this will only increase in significance in the future. Thank you, Your Excellency. The President has clarified in terms of the issues of focusing on economic development. China is, of course, our important neighbor and important trading partner, and will continue to have
good bilateral relations with the United States, Europe, and China, because I think for us, for Malaysia and ASEAN, we take a position of peace and neutrality, although as a democracy and a firm believer in democratic accountability, we do express our views in an appropriate manner. But our focus with China is mainly trade, investments, and to maintain a peaceful arrangement in the region. Excellencies, ladies and gentlemen, that concludes today's joint press conference. Mr. Prime Minister, Mr. President, I invite both of you to the front of the podium for a photo opportunity. Members of the media, please, feel free. We thank you for your participation and have a good evening ahead. Thank you.